Since 2019, the Ugandan National Women's Fish Organization, UNWFO, has been working to strengthen women and youth participation in sustainable fish production and trade in Uganda and East Africa. To date, Uganda's fisheries are a major source of food and are crucial to livelihoods and local economies, as well as being an important export. It is estimated that between 1 to 1.5 million Ugandans work directly to capture fisheries, with another 5,000 people engaged in processing and marketing. Even though the sector is male-dominated, women play critical roles across the fish value chain. Fisher women enormously contribute to the fish sector, for example, fish processors, fishmongers, restaurants, and selling in markets. You have to go like Arua, Paida, you can buy it. Even Kampala or Wino can go there to sell them. However, these women are grappling with a heap of biting challenges that deserve global attention. Twasigaza akatale kamu ekitaaliwo luli twalina nga abasala engege nga kitegeeza engege ezo tuzigabana ne tuba n'abagenda e Busia, Rwanda wa nga konteyina ezo zipaakinga engege ezo ekitali kati bannange ekigambo ky'akatale kituli buweereza engege neekoma ne mu katale neekoma wano mbwa nti zaabadde zijjudde kyokka ne bakugula 3,000 zibaguze wano ne tubeera nga tunyigirizibwa tetulina butale kuba ffenna tugenda awantu watya wamu era bwe tutunulira emitwe gyonna emmotoka zitunuulira Kampala ezeeri Kampala wali bwayise kusatu simanyi Busega gye tukoma. For over 5 years, Chirabira Kamuyati has defeated the fear among many women to row a boat to go fishing. Kubanga eri olw'entuuka ojja mu maadhi ng'empewo nningi yankaluubiriza ino yankosa. Nkosebwa mu kifuba olw'okuba nkozesa amaanyi mangi ate wendagaanaku empewo yo nkosebwa ino. Aye olw'embeera y'obulamu nendeetera ekyo nzira yingini. Aye ng'ate zena neegomba okuba ne yingini kuba okwega yingini tikyamaanyi ino gye ndi kuba nali ngivuzeeku kunaagigezaako naabona nga nsobola ogitwala. Aye yo njizira nenda zena mbenga nina bizinesi yange ey'okuli nga nina ebyenanda ebyange mu maadhi nga zena ndiisa byange. One of the most aching challenges is access to modern technology to preserve their fish in anticipation for a good market price. China miti gye tunaatema nti oba tunaatema tukalire ebyennyanja. Mwandibadde mu gavumenti mutuyambe mutuzimbireko emitaliko oba gisobola kukozesa amasannyalaze oba gisobola kukozesa ki kyonna tusobole kuddamu ku mutindo guli omulungi tukalire ebyennyanja naffe tufunemu ssente. Tetulina ssente ebyennyanja byonooneka ne kivunda ne kitoka mu katale kyonna nga kyavuze nga tekyalinawo ng'okiraba kyonna kifudde ne kkala ne bagamba egezi zaavuze zaatuuse zonna. You are smoking the fish using the firewood. The smoke is causing us problems, but again you are cutting trees. That when we get some of these modern smoking killings, we may use briquettes. But this one, there will be some quality. The government has set very strict guidelines to smoke the fish, making it almost impossible for the average fisherwoman. N'obutimba bwonna ne babwokya ate baatukaisa ne batugaana okukalira nze ne banjiganya nalina wali kakava ne banjiganya paka ne bangamba wano tujja kukwata lwaki okalira kati olaba ebintu ebyo baali babitukoledde kwegamba twanikako bambala naye kati byayonooneka amazzi gajja ne gatwonoonera ebintu wano ne byonooneka ebintu byonna kati tulaba birabika tuti naye bwe tuba tufunye ne batuzimbira wakazi ez'omulembe ne tukalira engezaffe ne tusobola okufuna akatale. Such has limited the women to mainly selling only fresh fish, which is highly perishable and fetches less money. Kati ng'okukalirira ne bakugaana wano okusala ne bakugaana
kubanga bw'olaba buli muntu yenna atwala mu katale k'ebyennyanja ebibisi. Akatale ne kajula ne kafloatinga, bimu biseera lumu baabikomyawo okwo nga bivunze, nga katale kabuze. Ekitali kirungi. Tubadde tusaba, singa tusobola kufuna akatale kawamu wano, oba ne mutuleetera konteyina wano, ne tubanga tusobola kuba nti ebyennyanja byaffe, muntu bw'abijja wano mu nnyanja oba mu lyato, nga bijjira mu bintu by'omutindo. Access to financing to catapult the women to bigger local and cross-border fish markets is another challenge. If you can provide us some money to reward our business, because for some of us we have little business, we cannot survive us. I'm also paying my brother's son's school fees because I've lost the father. I will tell them to add me more capital in my business because capital is the main issue. Capital y'ebyenanda nene baide batuyambire kubakyala basobole okuboneka nga tubasomesa babasomesa babaye ku capital batandika okukola emirimu. The women are not trusted by financial institutions due to the usual lack of collateral. Mu Burundi abantu abamu kali bagendayo naye abamu tetutyayo. Abantu oluusi bajja ne bakuba ekifaananyi ku nnyumba yo oluusi kale ebintu ng'ebyo. Kati tutyayo obwe bityo. Era nga naye bobiraba tebatutyayo. Yanti ekifaananyi bajja kikubira ku nnyumba era gwe musingo ogumuwera ku ekikulu tuzira kapito bajja baatuleetera ebyenanda ng'ozira kapito mu kapito bitono ayinza tusobola puresa ya banka nenda naagula ebyange byendi nabyo. Birungi Teopista believes that if women had access to business financing like men, they would do better. Ekyennyanja bwe kiba mu bungi kifuna mu bungi. Bwe bw'oteekayo ebbiri n'ozitunda n'oteekayo esatu n'ozitunda tezifuna nga gwe akuŋŋaanyiza ekingi n'okitunda mu bungi bwakyo. Fwe bwe tufuna obuyambi obwo nti oli aleese konteyina wano, konteyina eyo tusobola okupaakingamu engege zaffe nga tuyina we tuzikola ki we tuzitwala. The non-tax trade barriers like poor roads to the landing sites and corruption at the different security checks are another challenge. Happy Sylvia, a fish trader at the Uganda-Congo border, is pained by the endless bribes she has paid to transport her fish to the markets. Even transport is not easy from there. And you have to pay those policemen, those police. When they get you with fish, you have to pay them. Yes. Even on Nang Nang, you can get to Nang Nang one bucket like this and you sell it. You get to reach there, from here you reach Bakwash, those people, you open. What is this? You open it. You get a Nang Nang, you have to pay them 10,000 or 5,000. Kale nabana ab'enkalu bafunamu obukosefu ebiseera ebyo nga bagamba babakwata kuku. Tebabakkiriza kutikka emmotoka eteri ya byennyanja. Baagala batikka emmotoka ez'ebyennyanja zokka. Naye ng'ate mulimu aba ayina enfuna entono nga tasobola kufuna mmotoka. N'atikka ku mmotoka zino endala. To access fish and bigger cross-border markets, some women in the trade have reported being coerced into sex in a bid to survive in the business. Omusajja aba yakuvubidde aleese engege 5 agenda kukweka engege ziri 2 ayina gwagenda oziwa gwe gwotamanyi. Abasajja b'okumwalo bakwanira ku ngege tebalina kye bakwanirako kirala. Despite the challenges, an assessment of these women's present capacities and needs in the small-scale fisheries, it's clear that these women's potential is underutilized. In a bid to earn more from the fish, some women have been innovative by creating roadside markets to sell fish. One such group are these young women in Pakwach district. We are just actually requesting government to help us with this ice box, whereby we can put it there just to stay just good when with the cover. We like to request for government at least to put for us a good shade, whereby a good shade with maybe like a signpost to represent where we are, so that if someone wants Nang Nang, could just go where we are and it buys and it goes away. Instead, it will also prevent us from many things like accident, so being,
There are also at times these customers, they undermine us. You see someone saying, hey, you are stupid, you are what, you are just working, you are running after just 2,000, 1,000 you are getting here. But of course it's helping us, even though it's little money, we are getting a way of surviving with it. To give us where we shall be selling, not by running on the roadside here. At least if the government give us a place like here, a vehicle can enter, after we sell them, they go. That is the one problem. And where we have to sit, we don't have where to sit permanently. Sometimes they chase us away from the veranda there because we are also locking their business. Poor hygiene and sanitation services is another huge challenge in processing and preserving fish. For example, the fisherwomen don't have access to clean water and toilets. Tetulina toy ezo zolaba zafa n'amazzi omujjuzo ogwajja wano gwazikiriza buli kimu naye n'ensimbi ezizikola tetuziina. Despite the hurdles, streamlining the sector will spur the participation of women, enhance access, and empower the participation of women fisher folks. Even my wife has been supporting me through this fishing, either actual fishing, even processing, selling. So likewise, what is happening to me, I feel if these women are empowered, they can do better fishing activities and they can develop this area. And with the women, you know, we don't have women whom we call drunkards. So women, they feel concern of their families, particularly the children. They don't misuse their money anyhow. They invest in the actual thing which can help the family members. As a result, if the women are brought together and they are doing something, you will see life has changed. Naye batufunire ku capital ng'abakyala ffe tujja kutetenkanya tugaziye n'emirimu gyaffe naffe tubeereko obulungi kuba kasawa zino abaana ffe tubasomesa wano naye era twagala naffe tubatwaleko mu matawuni eyo naye ng'ekizibu ki nfuna naye ng'oyagala. The voices of the women in the fisheries sector could even sound louder, but a more unionized voice through Uganda National Women's Fish Organization, UNWFO, could be a solution. Because if you sell fish, you can eat, you look healthier like me, you have a smile, you're always happy.